Who's your favorite movie Batman? Do you watch YouTube? I love YouTube. Were you a fan of Batman before you were cast as Batman? Всем привет, с вами снова я, Артём, и сегодня у нас очередной эксклюзивный видос, это интервью с кастом фильма «Бэтмен». Но прежде чем начать, хочу в очередной раз напомнить вам о важности подписки на мой телеграм-канал, потому что, если вы видели сообщения в сети, кажется, что блокировка YouTube уже не за горами. Недавно в сети появились сообщения о том, что Министерство образования или какое-то другое ведомство направляет письма бюджетным YouTube-каналам там, университетов, ну и каких-то других бюджетных организаций, о том, чтобы они перенесли свой контент с YouTube на российские платформы, такие как Рутюб и ВКонтакте. Это сообщение было 1 апреля, я продолжаю надеяться, что это первоапрельская шутка, но если нет, то, судя по всему, всех ждет такая участь, и нам придется куда-то переезжать. И я пока еще не выбрал платформу, на которую перееду, поэтому подпишитесь на меня в Телеграме, обязательно там расскажу обо всем, где, что и когда. Залетайте. У нас есть целых 3 телеграм-канала. Мой личный телеграм-канал Катакраб, в котором я показываю вам закулисье Cut the Crap, какие-то не вошедшие сцены, например, вот недавно показывал альтернативное вступление к разбору Дюны. Ну и делюсь с вами своими мыслями обо всем. Но если вам хочется следить за новостями кино, то у нас есть канал Cut the Crap, в котором уже больше 50 тысяч подписчиков, так что присоединяйтесь. Еще у нас есть видеоигровой канал, который мы только начали развивать, поэтому тоже присоединяйтесь, всех очень жду. Ну а теперь давайте пообщаемся с актерами фильма «Бэтмен». Приятного просмотра. Hey, how's it going? Hi, Robert. How are you doing? I'm good. How you doing? I'm great. My name is Artem. I have a YouTube channel about movies called Cut the Crap. And Nice. yeah, that's a funny name. I watched the movie and I loved your Batman. He's like the brutal, he's like, I don't know, the most canonical Batman. Oh, amazing. Thank you so much. What was your inspiration? Did you inspire from comics or was it some character that you based your character on? I mean, the first conversation I had with Matt Reeves, he said he's a mixture of Kurt Cobain and Howard Hughes. And I was like, and this is before I read the script. I'm like, interesting. Okay, so then I read the script and then kind of, and saw what he meant. He'd just completely done away with the whole Playboy persona, which is kind of a brave thing to do. But then again, in like a lot of the graphic novels, that persona is quite minimal. It's kind of more in the movies. But it kind of allowed for a lot of different ways to approach how to play Bruce, and also how his personality would be in the Batsuit. But yeah, I read a ton of the graphic novels, and a lot of the script is like really, you know, if you're a big Batman fan, you can kind of pick up things from like Earth One and tons from all the Frank Miller things, and there's like bits and pieces which are kind of familiar, like stuff from like Dark Victory and stuff like that. But yeah, it kind of, there's definitely a tone, even though it's been reinterpreted many, many times throughout the graphic novels. There's a singular Batman tone, which I thought was, you can kind of, after you read a ton of them, it kind of becomes a part of you. Yeah, I got it. It's like a dark detective tone. Yeah. I know what you're talking about, like noir. Mm-hmm. And who's your favorite movie Batman? Oof. I mean, I grew up with Michael Keaton. Well, I grew up with. I mean, I guess it depends on when you define growing up. But like, I remember having the video of Batman Returns and just watching it religiously again and again and again. And then the Nolan movies, like they were just such massive cultural events. And like when I guess I must have been 18 maybe when the first one came out, and they were just such a massive impact. I thought it was so revolutionary and yeah, kind of, it's like a really special thing to be a part of. Everyone's added so much to the character over the years, like whether it's comic book artists or whether it's directors, and it's everyone's added to the legacy. So were you a fan of Batman before you were cast as Batman? I mean, from the movies, like, and also even when I was a little kid, I used to watch the Adam West TV show when I was like a baby. But in terms of the comics, I was like aware of it, but there wasn't really so much of a comic book culture in England. And then to find, when I started prepping for this, to see like the amount, I mean, it's just insane. Like when you have 80 years of a comic coming out every week,
I mean, and like from multiple different artists in multiple different like universes. I mean, there's like crazy amounts of stuff. But and the fact that like people are so enthusiastic about the new runs of comic books, it's really cool. It's really cool to be a part of it. And can I ask you one last thing? I loved your voice here, like voice acting of Batman. Can you say something like? People keep asking me to do it, and like I can't do it anymore. It's just gone away. It's just kind of. I tried my best, and it's just, I think my voice is getting higher and higher every single day. Okay, no worries. Yeah, thank you so much, man. Cool, man. Nice to meet you. Take care. And you really can begin. jarring at the beginning. Sure. Hey guys, sorry for interrupting. Oh, no. My name is Artem. I have a YouTube channel about movies called Cut the Crap. Cool. So I'm really glad to see you guys because, I've watched a lot of your movies. And my first question I want to ask about the YouTube. Do you watch YouTube, and what content do you watch? I love YouTube. I really do. I think it's an incredibly powerful tool. It really is. And I don't know, I go down these rabbit holes in YouTube that, I mean, there's such an archival thing there. I tend to kind of dig into obscure, weird kind of historical stuff. Like I love watching old newsreel footage on YouTube. I love, our film. One of the references that Matt speaks of is Chinatown. And I'd been thinking about water in Los Angeles for a while. On my way to work, I passed this cascade, this water cascade every day, and I was curious about it. Anyway, I went on YouTube, and you discover, there are documentaries about the history of the aqueducts in Los Angeles, all of that stuff that Chinatown is based on, and there's just gorgeous footage there to be found. Complicated, interesting. I try to stay away from the algorithm. I encourage everyone else to try to do the same, but it's a wonderful archive. And what about you, Paul? Yeah, I think it's an amazing research and learning tool. So I think I use it quite a bit for work, frankly, and write occasionally some NBA highlights or an old Grateful Dead clip or something, yeah. And what about the content about the Batman movie? Did you see any trailer reactions or any breakdowns or stuff like that? I saw the trailers, and I caught wind of a little bit of that stuff, which I hadn't. The Batman fan base is so passionate, and it's actually been a really fun part of this experience, especially that we're finally about to sort of hand the film over to them, and I think we really like what we made, so we're excited. But I think you have to be a little careful with the internet because coming across yourself on the internet is not. That's a rabbit hole that leads to nowhere good necessarily. Yeah. Although I do watch the reaction videos. I like watching those. Those are it's great. I love it. I've done for other projects. I just love, you don't have a connection with the audience when you're working in film as you do, for example, in the theater. But, so to see how people are responding to things in real time is, I think it's kind of completes the thing in a way. So yeah, I dig seeing those. And, the comments, I'll go down and check out the comments. What I find really fascinating about the fan base here is that there are folks out there who have a super encyclopedic knowledge of the Batman world, and they're able to decipher things in a way that's really smart, really smart. Not everyone, but there are many who do, and it's really interesting to see. And also, it only verifies the meticulousness of Matt's work.
in terms of crafting this. So, you know, I tend to, it tends to be a healthy process if I do that, and also good fun to see people having a good time with our stuff. That's true. That's true. Yeah. Thank you so much. So my time is up. Yeah. Thanks, guys. Have a good one. Ну, вот такое вот получилось интервью, и если вам вдруг показалось, что я был какой-то странный, и у меня были какие-то странные вопросы, то этому есть объяснение. На самом деле, это интервью было записано ранним утром, из-за разницы во времени у меня было где-то, наверное, 5 утра, и я практически не спал всю ночь, потому что это было 24 февраля, и мои мысли были заняты совсем другим. Я, короче, был на нервах весь, поэтому, ну, как бы, сами понимаете. Но, тем не менее, в этом интервью мы все-таки узнали очень интересную информацию, например, о том, что Джеффри Райт обожает YouTube и призывает всех своих друзей, ну и вообще, в принципе, всех, смотреть YouTube в режиме инкогнито, чтобы обойти алгоритмы. И это очень полезный совет, я вам, кстати, тоже это советую, я сам иногда так делаю, но у меня, правда, несколько аккаунтов есть, в которых разные алгоритмы. Это для того, чтобы выходить из своего пузыря, иначе просто все время будешь вариться в одном и том же контенте и, по сути, не развиваться разносторонне. Мы также узнали, что Пол Дано очень любит баскетбол и группу Grateful Dead, ну а еще мы узнали, что они оба не очень-то любят смотреть контент о самих себе, из-за токсичности некоторых авторов. Ну и что они удивлены знаниями фанатского сообщества, что, в принципе, неудивительно. Но из разговора с Робертом мы узнали, кем вдохновлялся Мэтт Ривз при создании Бэтмена. Это был Курт Кобейн, легендарный фронтмен группы Нирвана, а также Говард Хьюз, миллиардер, который также был продюсером некоторых известных картин. Например, «Лицо со шрамом». Мы также узнали, что любимый Бэтмен Роберта Паттинсона — это Майкл Китон, но он также большой фанат трилогии Нолана. А вот комиксы он не читал в детстве, потому что в Великобритании это было не популярно, как в принципе и везде, в отличие от Америки и, наверное, Японии. Но, тем не менее, ему пришлось наверстать все эти 80 лет индустрии. Ну и последнее, что мы узнали, это то, что Роберт Паттинсон уже не может говорить голосом Бэтмена, хотя это скорее больше похоже на отмазку. Ну, на самом деле, я его понимаю. Все-таки это актерская работа, достаточно сложный труд, это нужно входить в образ. Ну, типа, будет ли он входить в образ на обычном интервью. В общем, если вам понравилось это интервью и понравились мои вопросы, и понравились ответы актеров фильма «Бэтмен», то не забудьте поставить ему свой темный рыцарский лайк. А также подпишитесь на меня в Телеграме, потому что только там я сообщу вам о том, где будут следующие видео, если YouTube вдруг заблокирует действительно 4 апреля. Я очень надеюсь, что этого не случится, поэтому давайте подержим пальцы, но если вдруг, короче, вы знаете, где меня искать, в Телеграме. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. Cut the crap. Мы режем киноленты.